మనం దీని ఫ్రంట్ రిమ్ వీల్కి మొత్తం క్రోమ్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చాము. అండ్ అలానే కొత్త ఇండికేటర్స్ అండ్ కొత్త ట్యాంక్, ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ విత్ ఆల్ సెటప్. అండ్ మన సైడ్ ప్యానల్స్ కూడా రీపెయింటెడ్. అండ్ ఎక్కడైతే క్రోమ్ ఫినిషింగ్ ఉందో అంతా టోటల్లీ రీపెయింటెడ్. అండ్ కొత్త సీట్ కవర్ అండ్ ఎక్స్ట్రాస్ అన్నీ వేయించాము మనం కొత్తగా. సో అండ్ దిస్ ఈస్ 1996 మోడల్ కవాసాకి 4S ఛాంపియన్ అండి. దీన్ని ఒకసారి స్టార్ట్ చేసి చూద్దామండి. ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మనం ఈ రెస్టోరేషన్ కోసం మనం ఏమేమి తెచ్చుకున్నాం పార్ట్స్ అన్నీ అంటే ఈ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ అండి. అసలు ఎక్కడో దొరకలేదు. సో నేను ఫైనల్గా ఢిల్లీలో నుంచి తెచ్చుకున్నాను ఆన్లైన్లో. సో ఈ సైడ్ ప్యానల్స్ అన్నీ రీపెయింట్ చేశాను. సో 4S మోనోగ్రామ్ కూడా మొత్తం రీపెయింటెడే. సో ఈ సైలెన్సర్ రీపెయింటెడే, ఫుల్ రస్టెడ్ కండిషన్లో ఉండింది. సో ఈ సైడ్ ఇండికేటర్స్ ప్లాటినా వేసాము. సో ఈ క్రోమ్ అయితే క్రోమ్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో అంత క్రోమ్ పెయింటెడ్. అండ్ చైన్ గార్డ్, ఈ ట్యాంక్ కింద మనం ఫ్యూయల్ కేజ్, చెక్ వాల్వ్ అండ్ ఫ్యూయల్ పైప్స్ కానీ అన్నీ టోటల్లీ రీప్లేస్డ్. సో క్లచ్ కేబుల్స్, బ్రేక్ కేబుల్స్, ఫ్రంట్ వీల్ బ్రేక్ షూస్, బ్యాక్ వీల్ బ్రేక్ షూస్ అంతా కొత్తవి. సో ఫైనల్లీ మొత్తానికి మనం రెడీ చేసిన బజాజ్ 4S ఛాంపియన్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. సో మనం ఎలా అన్నా వాడచ్చు. అరౌండ్ నాకు తెలిసి 70 వరకు రావచ్చు మైలేజ్ పర్ లీటర్. సో ఇదండి 1996 మోడల్ కవాసాకి. సో ఇవ్వండి మనం వాడిన పెయింట్స్, ఈ ఏవైతే క్రోమ్ ఉంటాయో రెడ్ పెయింట్. సో దాని కలర్స్ బట్టి మనం మోనోగ్రామ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ మనం చేసాము. ఎస్, మన 4S ఛాంపియన్ తీసుకొని ఒక రైడ్ వెళ్తున్నాము జస్ట్ మీకు చూపించడానికి. సో ఇలా మన దగ్గర ఉన్న ఓల్డ్ బైక్స్ని టోటల్గా రీస్టోరేషన్ చేసుకోవచ్చు మన అంతకు మనమే. సో ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అంటారు కదా. సో అదే మొత్తానికి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.